Good day, everyone. So our lesson 1 for this week for FC2 is we have the characteristics and effects of the cultural and environmental milieu. So we're going to identify first what is milieu. So when we say milieu, it refers to the environment or setting that surrounds a person and influence their behavior, experiences, and development. So para mas madali siya usabot, si milieu is somehow ato ang palibot na na-influence ato ang behavior, experiences, and development. It's somehow this milieu word is mamao siya kang Bronfenbrenner's na iyahang 5 layers is na siya different factors na ma-influence ato ang batasan. So mao na siya ang gingon na milieu. Again ha, environment or setting na nakapalibot sa usa ka tawo na ma-influence ang iyahang behavior, experiences, and development. And it includes both the physical surroundings. So when we say physical surroundings, muna siya gingon na buildings, nature and infrastructure, and the social and cultural context such as relationships, traditions, and social norms. So kaning physical, nature, and infrastructure sa physical surroundings ni siya is somehow napuntay experience ana nila. And then relationship, traditions, and social norms is more on people na atong ma-encounter sa tuang society or our community. Kaya na siya ang milieu, na siya duha ka surroundings. Next. So, the cultural and environmental milieu refers to the complex interplay of social, cultural, and physical factors that shape an individual's development and experiences. So, kani siya na milieu is more on how we interact with other people. Kaya kung makig-interact ko sa ubang tao is somehow nagintay development or experiences na ma-encounter. That's why isa siya ka factors sa cultural and environmental milieu. Dagan siya. Dili siya ingon lang isa lang ka factors, dili dagan siya factors na atong i-consider in terms of cultural and environmental milieu. And it encompasses the tangible and intangible aspects of a person's surroundings, influencing their values, beliefs, behaviors, and opportunities. So when we say tangible, is mo na siyang gingon na physical environment, and then the intangible is the social and cultural factor. So mo na siya ang duha ka aspects na i-consider na ma-influence ang usa ka tao. Again, tangible is more on physical environment, and then intangible is more on social and cultural factors. So kada siya, so dili na to siya ma-identify unsa gyud ang different influences or factors na ma-influence ang usa ka tao sa ilahang behavior, experiences, and then sa ilahang pag-develop. Di lang siya ingon na isa lang siya ka aspect, daghan siya i-consider na aspect na naga-develop ang usa ka tao. So we have here the characteristics of cultural and environmental milieu. So ano siya? So we have first the social milieu. So this encompasses the social structures, excuse me, institution and relationship that surround an individual. So kani si social milieu is somehow ato ang ma-interact sa ato ang palibot. It includes factors like family dynamics, peer groups, community organization, and social norms. So sa social milieu, natin factors or mga bases na atong ma-encounter like our family, peer groups, community organization, and social norms. So kani siya ang naka-under sa social milieu. Kung sa kuan pa atong ma-encounter sa ato ang palibot. Kaysa gingon pa nila, dili lang ta dapat sa family nato maka-encounter og interaction with sa to ang life, kundi napagin na siya different factors na atong i-consider. So mao na siya ang giingon sa social milieu. Kung sa kuan pa direct na atong ma-encounter ang social milieu. Ilahi bali siya na individual. Kay labi na ni sa community organization, diha ay is daghan tag ma-encounter na person which in fact nalailahi ipod og experience ang na-experience nila. And then experience nato, and then mag-share mo inyong mga experience, and then maghanahon na mo inana day na siya ang social milieu. Cultural milieu, this refers to shared beliefs, values, customs, traditions, and practices of a particular group or society,
So it influences how individuals perceive the world, interact with others, and make decisions. So when you say cultural milieu, it depends on the places. Kay kani siya nag-share na muglahi-lahi na culture. Tabi na uban na place silahang culture is dapat magmano sa katiguangan. And then apoy uban na wala lang sa ila. Kung pag-abot sila is normal lang. Pero sa uban lugar is pag-abot sa balay is dapat mo umano. Nanapoy uban na culture na ang silahang it depends depende gid siya sa lugar kay kada places is lahi og culture. Nana siya. Like kung moabot ka ana na place is na kay ma-encounter na new culture na makauna-una ka nani din sa ila no. Nana siya kay ang imo pong culture pwede mo ma-share sa ila. And then also kani values, customs, traditions, like uban po na kanang tradition nila. Like kung sa una atong basihan, ang tradition if ever na ay manguyab is dapat sa tagani kanang magkuan gid sila sa ilang parents, malanghid. Inana siya like dapat sundon to na culture na dapat dili din siya magdiretso na tapad-tapad inana kundi dapat na pag-shift process na agian ang usa ka laki og manguyab siya sa bai. Like grabe siya ka strict pod sa una ang culture nila, lahi na kay siya karon na generation. So mao na siya ang culture milieu. It depends on the society or your places na inyong ma-encounter. Diha amang gid ninyo ma-encounter na hala hilom lagi kay sila so amo kay banha. Siguro mao kay culture sa ila. Labi na in terms of food. Na uban na inaani ang food sa ila na man sa inana sa inyo. Lahi siya. Bali kung asa ka na place mabaguhan ito sila hang culture. Next, natural milieu. This encompasses the physical environment, including geographical features, climate, and natural resources. So it can influence access to food, water, and shelter, as well as opportunities for recreation and exploration. So from the word natural milieu, like atong ma-encounter sa tuang palibot. Natural na siya sa physical environment. Ang natural milieu ma-influence ta ana. Ano ma-influence ta kay sila ang true natural resources is diha makakuha po ta og food, water, and shelter. In terms of food, di ba ginatanom na siya, so kana pa lang matawag siya ng natural resources. Wala siya ingon lagi man-made ang mga tanom, man-made ang mga fruits. Bali ginatanom gid siya, so man nagingon na influence siya through natural milieu. Kana siya. And then artificial milieu, this refers to the built environment, including infrastructure, technology, and human-made structures. So it can influence accessibility, transportation, communication, and social interaction. So para mas madali, si artificial milieu is more on human-made structures. Kay kung wala po yung mga tao na mag-build o mga building, unsa man pud ilahang ka kuanan ani sa tagani kalandungan dang. Kung sa artificial milieu man siya gitawag na influence ta through this artificial kay pinaagi ana is naman tay transportation, communication, and social interaction, and then natay building. Labi na sa mga trabaho, di ba, na ano mga building nila. So kana mo ni gitawag na artificial o para mas madali mga man-made na structures. Gidabuhat sa tao ang artificial milieu na ma-influence ta diha. Kay kung moingabot na way transportation, unsa mo pag-abot dahil sa tao sa iyang destination. Lain sa magbaktas. So that's why naay artificial milieu. Kalayan lang sa natural is not man-made, and then the artificial is man-made na structure. So mana siya ang diha. Next, we have the effects of cultural and environmental milieu. Identity formation. So the milieu significantly influence an individual's sense of self, including their values, beliefs, and aspirations. So it plays a crucial role in shaping their understanding of their place and society and their relationship with others. So from the word identity formation, our sense of self. Like sa gingon pa nila, it shapes how we understand our place in society and our relationship with others. Kubali, kung sa identity formation is kabalo ka asa ka mo fit in. Labi na sa inyohang lugar, kabalo ka na inani inyong belief. So
So kabalo ka na inani pud imong buhaton. You know how to fit in your society. Kabalo ka unsa lang mga rules, unsa lang mga ginabuhat, unsa lang dapat kang buhaton. Identity, kabalo ka asa ka mo fit in. No na siya isa. Academic performance, W can impact educational opportunities, access to resources, and attitudes towards learning. Another example diri. For example, a supportive family environment can foster academic success, while a community with limited education resources may present challenges. So makita din nyo na ang kanang grabe ko supportive na family is yes, success gun ang iyahang academic. Pero ang uban community is limited ilahang educational resources when in fact maka-encounter sila challenges na naay possibility na dili sila mag-success ara silang gusto buhaton silang academic na factor. So, mo na siyang academic performances. It depends on the influence. It can be sa inyong family, grabe ka supported. So, successful imuhang educational life. Pero, in terms naman, kung ang community is limit lang ilahang resources, that can be a challenge for you. Kung unsaon siya pag-survive sa educational na aspect. So, kana siya, mo na siya academic performance. Lagi siya mga factors na i-consider nato. Kay not all is given an advantage na makahuman sila og school. Next, we have the kananan siyang i-off cam. Pwede mo klaro. So, next we have health and well-being. So, the milieu can influence physical and mental health outcomes. So, factors like access to healthcare, environmental pollution, and social support networks can impact an individual's overall well-being. So, diri ato siyang i-consider ang health and well-being. Kasi kani siya na milieu is factors like maka-access kita sa healthcare, labi na may mga sakit, mga need of support in terms sila mga health problems is naagyapon tayo maduulan. So, ang kanina example na to is kanang mga center, mga hospital. Kana sila. Kay, kung wala po ni sila, unsaon na lang to na mga sakit, unsaon na lang dyan. Wa sila maduulan. That's why, isa ni siya ka-effect ang health and well-being. That they can support the well-being of individuals. Next, we have the social behavior. So, when you see social behavior, the milieu shapes an individual's social interaction, including their communication styles, conflict resolution, strategies, and cultural sensitivity. So, it also influences their understanding of social norms, and expectations. So, diri as sa social behaviors, as we can say, is kana inyong ma-encounter sa usa ka lugar. Kay labi na lang kalagi makabantay mo na ay places na kuya ka sila sinultian. Kanang nay sa labi ng mga Surigao nun, lahi ilahang tone sa pagstorya. And then kana pa lang is ma-encounter niyo lahi gid siya no, na ay possibility na kabatang conflict resolution strategies. Somehow magka-conflict kay di mo magkasinabot. And then katagayan ana, hindi gyud mo magkasinabot. Actually kana jud ang isa ka factor na i-consider. Conflict gina siya. Hindi magkasinabot to the point na mura nagpadung daw kung sa uban pa nakanagamay og pasensya padung na mag-aaway kay sa man sultian yun ana man na kinay uban na labi na ng lugar na ang sa Bisaya ang libog is wala kasabot. So ang sa Tagalog ang libog is lahi ina sa ila. Kada siya ba murag lahi gid ilahang kuan dito asa ana na place ilang communication style or ilahang language na ginayus and then lahi pod sa atua. So mo siya social behavior like maka-encounter mo of different styles or strategies kung lahi po na tayo nang ma-encounter. Next, we have the economic opportunities. So, the milieu can influence access to employment, income, economic, and so forth and so on. So, anay time. So, factors like socio-economic status. So, kaning economic opportunities is each individual is naagi chance na maka-work. Maka-work sila and then maka-income sila. Kitungod ani kung naa sila work is makasustain sila sa mga need and it depends on in the location pod. Pero nay uban na kanagikon sa bukid is munaog sila para lang maka-trabaho. So mao na siya ang sa economic opportunities. Bali ikaw po'y mangitag way na maka-work ka. So kana lang. So any question, you can message or group chat. So see you in the next video. Thank you.